మీరే చెప్పండి వై ఐటీ అనేది మీరే చెప్పండి, నేను చెప్పను అది. సో ఐ వుడ్ లైక్ టు టేక్ అసలు బి అండ్ ఏంది అసలు ఫస్ట్ నెక్స్ట్ సెక్షన్ ఏంటంటే విల్ నౌ అండర్స్టాండ్ ద బిజినెస్ అనలిస్ట్ జాబ్. మనం అందరం ఇక్కడ ఐటీలోకి మూవ్ అవుదాం అనుకుంటున్నాం. మేము ఒక ప్రోగ్రామ్ చెప్తున్నాం ఇప్పుడు, ఒక బిజినెస్ అనలిస్ట్ అంటే ఏంటి. ఓకే, సో అది ఇప్పుడు నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈజ్ అ బిఏ జాబ్ అనేది కొంచెం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సో గైజ్ మనకి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ మనమందరం హ్యూమన్స్. ఓకే, మనకు ఏదైనా హెల్త్లో ఏదైనా ఇష్యూ వచ్చింది అనుకో, నాకు ఫీవరో ఒక స్టమక్ ఏకో ఏదైనా బాడీ ఏకో వచ్చింది అనుకోండి, ఏం చేస్తాం మనం చెప్పండి? విల్ గో టు హాస్పిటల్ కదా. ఒకవేళ చిన్నదైతే మనం మెడికల్ షాప్ పోయి మెడిసిన్ తీసుకుంటాం, కానీ పెద్దగా వచ్చింది అనుకోండి విల్ గో టు హాస్పిటల్. సో వెన్ యాజ్ అ హ్యూమన్స్ వెన్ వీ గెట్ సమ్ ఇష్యూస్ ఇన్ అవర్ బాడీ వీ గో టు హాస్పిటల్. ఓకే, ఇన్ హాస్పిటల్ వీ హ్యావ్ డాక్టర్. సో క్యాన్ ద డాక్టర్ డైరెక్ట్లీ ట్రీట్ యూ గైస్? చూడగానే మీకు మెడిసిన్ ఇచ్చేస్తాడా? ఇవ్వలేడు కదా. సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫస్ట్ ఒక డయాగ్నోస్టిక్ అతని దగ్గర పంపిస్తారు అనమాట. అతను ఏం చేస్తాడంటే మీ బ్లడ్ శాంపిల్స్ అవి ఇవి మీ సిటీ స్కాన్లు అవన్నీ చేసి మీకు ఒక రిపోర్ట్ తయారు చేస్తాడు అనమాట. ఆ రిపోర్ట్ చూసి డాక్టర్ విల్ టేక్ ఎ డెసిషన్, అసలు ఇంక ఏమైంది ప్రాబ్లం, ఇంక ఏం మెడిసిన్ ఇవ్వాలి అని. అప్పుడు దెన్ దే విల్ డిసైడ్. సో ఇదే సేమ్ ప్రాసెస్ మనం బిజినెస్లో కూడా అప్లై చేయొచ్చు అనమాట. లెట్స్ టేక్ ఎనీ బిజినెస్. ఓకే, లెట్స్ టేక్ బ్యాంక్స్. ఇంకేమైనా బిజినెసెస్ ఉన్నాయా మీరు చేసేది? ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, ఫైనాన్స్ కంపెనీస్, వీ హ్యావ్ టెలికామ్, ఈ కామర్స్. ఇట్లా ఎనీ బిజినెస్ ఇఫ్ యూ టేక్, వాళ్ళకు కూడా ఇష్యూస్ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకే, రకరకాల ఇష్యూస్ ఉంటాయి. డైలీ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి, డైలీ ఆపరేషనల్ ఛాలెంజెస్ ఉంటాయి. ఓకే, దెన్ దిల్ హ్యావ్ రెవెన్యూ జనరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే, ఇంకేమైనా ప్రాబ్లమ్స్ అని చెప్తారా? లైక్ వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ని సరిగా హ్యాండిల్ చేయలేకపోవడం. ఓకే, వాళ్ళ కస్టమర్స్ని సరిగ్గా హ్యాండిల్ చేయలేకపోవడం. ఓకే, చాలా థౌజండ్స్ ఆఫ్ కస్టమర్స్, కొందరు వచ్చేపోతున్నారు బట్ అది. సో ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్, కాంపిటీటర్స్. ఓకే, కంప్లయన్సెస్, ఇలా రకరకాల ప్రాబ్లమ్స్ బిజినెసెస్కి ఉంటాయి. సో ఇప్పుడు హ్యూమన్స్కి వచ్చినప్పుడు మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నాం. ఈ బిజినెసెస్కి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినప్పుడు ఎక్కడికి వెళ్తారు? డూ దే హ్యావ్ ఏ హాస్పిటల్? వేర్ డూ దే గో దీస్ బిజినెస్ ఎక్కడికి వెళ్తాయి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ అనేది చెప్పుకోవడానికి? బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, ఇంకా ఐటీ సెక్టర్. ఎనీ అదర్ ఆన్సర్స్? సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్ ఎక్స్పర్ట్. ఓకే, యా. సో ఈ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్ని జనరల్గా ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది. డాక్టర్ ఏమి ఇస్తాడు? మనకు ఒక మెడిసిన్ ఇస్తాడు. అలానే మీరు ఎవరో ఐటీ కంపెనీస్ అన్నారు, దట్స్ వన్ ఆఫ్ ద రైట్ ఆన్సర్స్. ఓకే, సో ఈ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్కి సొల్యూషన్స్, ఏం సొల్యూషన్స్ చెప్పగలుగుతారా? విత్ సొల్యూషన్స్ గైస్ ఫర్ దిస్ బిజినెస్ ప్రాబ్లమ్స్కి ఏ సొల్యూషన్స్ ఇప్పుడు కరెంట్లీ ఇన్ దిస్ ఎరా? ఇట్స్ నన్ అదర్ దెన్ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్. ఓకే, ఈ సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్ డెవలప్ చేసేది ఐటీ కంపెనీస్. ఓకే, ఐటీ కంపెనీస్ అంటే ఇక్కడ డెవ్ టీమ్ ఉంటుంది. ఆ డెవ్ టీంలో రకరకాలు ఉంటారు అన్నమాట. మన డెవలపర్స్ ఉంటారు, ఓకే, బీఏస్ ఉంటారు, ప్రాజెక్ట్ మేనేజర్స్, దెన్ వీ హ్యావ్ స్క్రమ్ మాస్టర్స్, వీ హ్యావ్ టెస్టర్స్, architects, ఇలా ఉంటారు అన్నమాట. సో దిస్ ఎంటైర్ టీమ్ టుగెదర్ బిల్డ్స్ ద సాఫ్ట్వేర్ సొల్యూషన్స్. Okay, so now let's see for this daily operational challenges, revenue generation problems. So why does any company doesn't generate a good revenue? It's because వాళ్ళకున్న రిసోర్సెస్, ఎవ్రీ కంపెనీ హ్యాస్ సర్టెన్ రిసోర్సెస్. ఆ రిసోర్సెస్ని సరిగ్గా వాడుకోలేకపోవడం. వెన్ వీఆర్ నాట్ యూజింగ్ అవర్ రిసోర్సెస్ ప్రాపర్లీ, వెన్ వీఆర్ నాట్ ప్లానింగ్ విత్ ద ఎగ్జిస్టింగ్ రిసోర్సెస్, వీ డోంట్ జనరేట్ ఎ గుడ్ రెవెన్యూ. So how do you plan? Okay, there are 10 departments in every company. We have HR, finance, marketing, sales, customer service. There are so many departments. How do you communicate between all these teams? How can we call on WhatsApp or on phone and do a communication? No guys, that is a very manual way of looking at. ఇక్కడ వాళ్ళకి కనిపిస్తుందా? కనిపించకపోతే ఇక్కడ సీట్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ రావచ్చు. కనిపిస్తుందా? ఓకే. సో ఈ రెవెన్యూ జనరేషన్ ప్రాబ్లమ్స్కి మనకు ఒక సొల్యూషన్ సాఫ్ట్వేర్లో, అదే ఈఆర్పి సిస్టమ్స్. ఎంటర్ప్రైజ్ రిసోర్స్ ప్లానింగ్లో మనం అన్ని రిసోర్సెస్ని ప్రాపర్గా ప్లాన్ చేస్తూ ప్రతి ఆర్గనైజేషన్, మిడ్ లెవెల్ కానీ స్మాల్ కంపెనీస్ కానీ ఏదైనా కానీ they can resolve their revenue generation problems with ERP. Any company will have these ERP systems. Employees ni handle cheyadaniki HRM systems. Okay, we have WFM systems, workforce management tools ఉన్నాయి. ఓకే, ఇలా రకరకాల సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్స్. కస్టమర్స్ని హ్యాండిల్ చేయడానికి people who are in sales and operations should be knowing what is the systems, CRM systems. Yes, exactly. సో ఇలాంటి సొల్యూషన్స్ అన్నీ మన ఐటీ కంపెనీసే డెవలప్ చేస్తాయి. ఓకే, ఇఫ్
Some companies give these projects to other IT companies. Some companies have their internal IT departments. Okay. So, idi. Okay. So, now let's take one more point. ఓకే, నేను ఒక యూకేలో ఒక బ్యాంక్కి వర్క్ చేస్తాను. దాని పేరే మెట్రో బ్యాంక్. మెట్రో బ్యాంక్లో ఏమైందంటే పేమెంట్ సిస్టమ్స్లో ఒక ఇష్యూ ఉందన్నమాట. వాళ్ళ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టంలో పేమెంట్ సిస్టమ్ అనేది చాలా లెగసీ సిస్టమ్ అన్నమాట. అది ఓల్డ్ సిస్టమ్ అయిపోయింది. సో దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేయాలి వాళ్ళు. వాళ్ళ పేమెంట్స్ అవన్నీ చాలా స్లోగా వెళ్తున్నాయి, ట్రాన్సాక్షన్స్ ఇది ఉందన్నమాట. దిస్ ఈజ్ వాట్ వి గాట్ ఎ ప్రాజెక్ట్. వాళ్ళ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ని అప్గ్రేడ్ చేయడం అనే ప్రాజెక్ట్. సో ఫర్ దిస్ now we have to develop this payment system, upgrade this payment system. How will you develop, guys? Do we have a ready-made solution for them? No, right? So now we have to first understand what is Metro Bank. Asalu veela business enti. Okay, after looking at the website and after speaking with them, we understood that this business is mostly into investment banking and retail banking. Okay, first thing is business గురించి అర్థం చేసుకోవాలి. Second thing is you have to understand about their products and services. Okay, what are the products and services? Mainly this particular bank is into investment banking and equities, commodities, debt market law, okay, currency market, commodities. Deentlo it was doing the investment banking. These are their major products. Then we have to understand their business processes. For suppose equity market lo vallu ela chestunaru, how are they doing trading, all these things we have to understand the process. Vallaku oka portfolio manager unnada, oka financial manager unnada, adantha manam processes ento ardham chesukovalannamata. Then comes the fourth point is that stakeholders. Stakeholders ante వాళ్ళ customers evaru, ఓకే, వాళ్ళ ఎంప్లాయీస్ ఎవరు, వాళ్ళ రెగ్యులేటర్స్ ఎవరు, ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, దెన్ ఫైనలీ విల్ కమ్ అక్రాస్ ద సిస్టమ్స్. వాళ్ళ కరెంట్ సిస్టమ్స్, వాళ్ళు ఏదో కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ వాడుతున్నారు కదా, ఆ కోర్ బ్యాంకింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి అసలు, దాంట్లో వాట్ ఈస్ ద ఆపరేషనల్ ఛాలెంజ్ ఆర్ ద డే టు డే వాళ్ళ ఎంటైర్ ప్రాసెస్లో డెఫిషియన్సీ ఎక్కడుంది అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి. సో దిస్ పర్టిక్యులర్ జాబ్ ఈజ్ డన్ బై ఏ business analyst. As a BA, you have to meet these Metro Bank people and understand these steps. 1, 2, 3, 4, 5. Okay, can anyone tell me what is the first? Ardham, I just want to mujaptara. What is the first step we have to understand when a project comes? Understand the business. Okay, second, products and services. Then third, their processes. Okay, fourth are stakeholders. Then finally we have to understand the systems. Okay, once you understand all these 5 things, then you have to document all these things stating what is their business problem. అసలు వాళ్ళ బిజినెస్ ప్రాబ్లం ఏంటో డాక్యుమెంట్ చేయాలన్నమాట. ఓకే, ఆ బిజినెస్ ప్రాబ్లం డాక్యుమెంట్ చేశాక వీ హ్యావ్ టు గివ్ ఇట్ టు ద డెవలపర్స్. Then the developers will build the software solution. Understood, guys? Okay, just like in my previous example I gave a hospital example ichanu kada. In that hospital example, how this diagnostic guy is preparing the report, similarly in every software company, first business analyst works on these things. Okay, first of all he'll understand the business, their products and services. These 5 things they'll understand and then they'll prepare the report. By looking at this report or their business problems, then the software team will start developing the software solution. Okay, so this is the role of a BA. So now you might ask me questions, why can't the business directly give to the software team? Why is a business analyst required in middle? Can anyone answer, guys, why? Because the businesses speak in a different language. You're all from business side, right? What do you speak daily? You speak about transactions, you speak about reconciliations, you speak about the credits, the accounting. These are the topics you discuss. And these developers, what do they discuss? They speak about coding, programming,
Okay, they speak about how to write a software code. So both the worlds are different. It is a business analyst's responsibility to do the diagnosis of the business and understand their business problems and document them and then build the software solution with the help of the development team. Okay, so this is the role of a BA, guys. Anyone has any queries? I'm ready to answer. Is everyone clear? Can anyone raise hands? Everyone clear on all? Raise cheyani vallu asalu reverse cheddam. People who didn't understand, please raise hands. Everyone understood? Oh, lovely, super. So I'm explaining well. Okay. So now, ఇప్పుడు BA గురించి చెప్పాను నేను. Now let's see the second section. The third section is how can you switch from non-IT, ఇది కదా మెయిన్, non-IT to IT, ITలో business analyst. ఇది ఇప్పుడు టాపిక్. That's the current topic now. So here we know, okay, we are all from non-IT. We have been working here from past 10 years and all. We don't know how to come into the IT industry. Okay, first thing, let me take these 5 points. The first point, guys, do you remember? Understanding business. Second point, products and services of that particular business. Third point, processes. Fourth, stakeholders. Lovely. Fifth, systems. So tell me, guys, in your non-IT job, who is doing all these 5 things? Are you aware of all these 5 things in whichever job you are? You could be in sales, you could be in operations, you could be in finance, you could be in HR, whichever department or whichever job you are doing. Are you aware of all these 5 steps or not? Please raise yes, who are all yes with me. Okay. Anyone no? No? 2 hands no. No, huh? Okay. So, fine. Okay. Let's see. So, I think in my team, we have very small sales executive just going to just join ahead. First, మేము ఇచ్చేది అసలు మా బిజినెస్ ఏంటి, అసలు వాట్ ఇస్ SIT, వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్, దట్స్ ద ఫస్ట్ థింగ్. దెన్ మా ప్రోడక్ట్ అండ్ సర్వీస్ ఏంటంటే బిజినెస్ అనలిస్ట్ కోర్స్. ఓకే, ప్రాసెస్, హౌ వి ప్రాసెస్, హౌ వి గివ్ దిస్ కోర్స్. ఓకే, 2 months ఆఫ్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, 3 monthsలో ఇట్లా ఉంటుంది. స్టేక్ హోల్డర్స్, హూ ఇస్ అవర్ ట్రైనర్, హూ ఇస్ అవర్, ఇదన్నీ దిస్ ఈస్ క్వైట్ ఇన్ఎవిటబుల్, గైస్. ఇన్ విచ్ ఎవర్ జాబ్ యూ ఆర్ డూయింగ్, ఐ థింక్ యూ విల్ బీ వెల్ వర్స్డ్ విత్ ఆల్ దీస్ 5 things. ఓకే, దట్స్ మై కాన్ఫిడెన్స్ అన్నమాట. ఓకే, సో నౌ I'm saying that since you already have these 5 skills in you, you have experience working on all these 5 things, I'm saying that you already have 50% of knowledge what a business analyst does. Whatever the BA is doing in his or her job, you guys are also doing the same things. There is no difference over there. But I'm saying it's only 50%. Then what is the remaining 50%, guys? This 50% is a gap which you have. What is that gap? You don't know how to work with the technology teams. Have you ever worked with a developer or an architect or a project manager, guys? No, right? You haven't worked. Okay, you don't know how you know only half of the system. You understand about a business problem, you can understand, but you have never worked with the technology team and explaining them that this is the problem, these are the documents, these are the presentations, these things you don't know. Okay, then comes to fill this particular gap, our SIT is coming, okay, in this place. Okay, so what is the program? We call it as SIT's Business Analyst Program. In this program, initially we will start off changing your mindset, your perception. Okay, currently if you are a sales guy, what do you do, guys? You log into your system and you see who are your leads. You start calling to those leads and explaining your products and trying to close them. That is how you look at your current job. But after joining our program, we will ensure you that you will start thinking like a BA first of all. Throughout the program will make you feel like you're already a business analyst. Okay, business analyst ఎలా చూస్తాడంటే ఒక సిస్టమ్ ఉందనుకోండి, ఒక లైక్ CRM సిస్టమ్. వాట్ ఈస్ ద CRM సిస్టమ్? హౌ ఇస్ ఇట్ హెల్పింగ్ ద ఓవరాల్ ప్రాసెసెస్? ఒక బిజినెస్ని గ్రోచ్ కావడానికి హౌ ఇస్ ఇట్ హెల్పింగ్? వాట్ ఆర్ ద బెనిఫిట్స్? వాట్ ఆర్ ద
features and functionalities of the system, okay, what is the benefits, ఇలాంటివన్నీ BA థింకింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో దాట్స్ వాట్ we will focus on. Then we'll introduce you to the 8 concepts. So throughout our training, all these 6 years, and even I myself, I do a lot of hiring. These are the 8 concepts which we look in a person before hiring them. Okay, those concepts are, the first one is, what is a project? So whatever technology, morning levagane మనం ఏం చేస్తాం? Okay, we'll check our mobile apps. Okay, if I want to go to my office and నా కార్ లేదనుకోండి, then I book a Uber or a taxi or whatever. Okay, or if I want to watch a movie, then I'll book my show. So all these things are the end products or byproducts of projects. So IT industry is famous for completely transforming things. ఇలా వర్క్ చేసే స్టైల్ని మొత్తం తిప్పి చేసేదే ప్రాజెక్ట్స్. సో వాట్ ఈస్ అ ప్రాజెక్ట్? దాని డెఫినేషన్, ఓకే, దెన్ దాని ఇన్సెప్షన్, హౌ డస్ ఇట్ స్టార్ట్, హూ ఇనిషియేట్స్ ఎ ప్రాజెక్ట్. ఓకే, డూ యూ నో మెనీ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ ఫ్రమ్ ద బిజినెస్ సైడ్ ఓన్లీ. మీ టీమ్స్లో మేనేజర్స్ ఉంటారు కదా, సీనియర్స్, వైస్ ప్రెసిడెంట్స్, వీళ్ళంతా వాళ్ళే స్టార్ట్ చేస్తారు ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, సో అసలు ఇన్సెప్షన్ ఎక్కడ నుండి అవుతుంది, హౌ డస్ ఇట్ ఎవాల్వ్ టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్, దిస్ ఇస్ ఆల్ డన్ ఇన్ ద ఫస్ట్ కాన్సెప్ట్ చాప్టర్. అది మనకి సెకండ్ చాప్టర్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ SDLC, guys. SDLC stands for Software Development Lifecycle. In this world, మీరు ఏ మొబైల్ అప్లికేషన్ తీసుకోండి, వెబ్సైట్, వెబ్ అప్లికేషన్ అయినా, డెస్క్టాప్ అప్లికేషన్ అయినా, ఎనీ అప్లికేషన్ యూ టేక్, గైస్, it is built using the SDLC process, Software Development Lifecycle. దీంట్లో we'll have 7 phases in it. Okay, each and every phase will explain you what is the each and every phase, who are the people involved in this, what is the different processes, and what are the different artifacts we are developing. Each and every SDLC phase will explain you in the chapter number 2. Okay, then in the chapter number 3 we'll explain you, slowly we are coming to the requirements. So ఒక BA ఏమంటారు తెలుసా? There's another name for BA. We call the BA as a requirements manager or a engineer. Okay, so as a business analyst you have to understand who is your client, what are their requirements, what are their problems. దీన్ని అర్థం చేసుకోవడమే థర్డ్. ఎలా అర్థం చేసుకుంటాం? We perform some elicitation techniques, okay, using which we'll understand the various requirements of a client and we will note down all those requirements and create a product backlog. అది మేము చెప్తాం. Okay, in the third chapter. Then in the fourth chapter we will come across stakeholder management. So guys, stakeholder management means you have to manage 2 parties. One is the business team and the second one is the technology team. So వీళ్ళిద్దరి మధ్యన you will be the liaison. You will be the liaison between the business team and the technology team. So you should know who are your stakeholders from the business side, who are the stakeholders from the technology side, how to manage them. You will be the face of the tech team. So these business teams, no, they won't come and speak to the developers because both their communication is different. So you are the one who is in liaison between these 2 people. Okay, that is what is a stakeholder management. Okay, and from the business side there will be product owner. That guys are different. From the technology side, it is a business analyst. You will be working with the tech side. Then the 5th chapter is we'll be explaining about a tool called Jira. Jira is a PM tool, project management tool. So these projects run for like years together, guys. Okay, so some projects run for 1 year, 2 years, 3 years. So to manage these projects we need a proper dedicated tool, okay, which is a project management tool. So we'll explain you what is Jira and all. 80% of the companies are using this tool only to deliver their softwares. Then we'll explain you how to create the product backlog by writing user stories. This is one of the major responsibility of a business analyst. If you look at any application, guys, which are using, okay, మీరు రోజు చాలా అప్లికేషన్స్ యూజ్ చేస్తారు. సో ఎనీవన్ కమ్స్ అండ్ ట్రైన్స్ యూ హౌ టు యూజ్ దిస్ అప్లికేషన్. ఇప్పుడు గూగుల్ పే ఉంది అనుకోండి, ఎవరైనా వచ్చి మీకు ట్రైనింగ్ ఇచ్చారా గూగుల్ పే ఇలా వాడాలి? ఫస్ట్ మనమే నేర్చుకున్నాం. ఎలా నేర్చుకున్నాం చెప్పండి? అది దట్స్ బికాస్ ఆఫ్ రైటింగ్ ద యూజర్ స్టోరీస్. ఓకే, ఆ యూజర్ పర్స్పెక్టివ్లో మనం ఎప్పుడైనా అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాం. సో దిస్ షుడ్ బి బిల్ట్ బై ద బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఆ యూజర్ ఎవరు? ఇప్పుడు ఒక అప్లికేషన్ డెవలప్ చేస్తున్నాను నేను, బ్యాంకింగ్ అప్లికేషన్. దాంట్లో రకరకాల కలర్స్, రకరకాల గ్రాఫిక్స్ ఉంటే బాగుంటుందా?
అదే మనం పిల్లలకు డెవలప్ చేస్తున్నాం ఒక గేమింగ్ అప్లికేషన్, దాంట్లో రకరకాల గ్రాఫిక్స్, కలర్ఫుల్, ఎక్సైట్మెంట్ ఉండాలన్నమాట. సో దోస్ ఆర్ నథింగ్ బట్ ద యూజర్ స్టోరీస్, యూజర్స్ పర్సోనా అంటారు దీన్ని. ఓకే, సో అది మన 6th చాప్టర్లో నేర్పిస్తాం మనం. దెన్ కమ్స్ అవర్ UML diagrams. So this is the way we present our requirements to our developers. Okay, వాళ్ళకు ఒక diagrammatic formలో, okay, we call them as use case diagrams, we call them as process flow diagrams. అదాన్ని 7th చాప్టర్లో నేర్పిస్తాం. Then comes our 8th topic, which is how to handle change request. ఓకే, సో చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అనేది చాలా కామన్ అనమాట. ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ ఒక అప్లికేషన్ ఉందనుకోండి, అప్లికేషన్ అలానే వదిలే మనం, ఇట్ కీప్స్ ఆన్ చేంజింగ్, రకరకాల ఫీచర్స్. స్విగ్గీ అప్లికేషన్ ఉంది, స్విగ్గీ మనకి స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఎలా ఉండే, జస్ట్ ఒక ఓన్లీ వాట్ యూ కాల్ ఆర్డర్ ఫుడే. ఇప్పుడు వీ కెన్ డూ గ్రాసరీస్, వీ కెన్ డూ, అదంతా చేంజ్ రిక్వెస్ట్ అనమాట. సో హౌ టు హ్యాండిల్ దిస్ చేంజ్ రిక్వెస్ట్స్, ఇవన్నీ మనం 8th చాప్టర్లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఉన్న ఎగ్జిస్టింగ్ ప్రాజెక్ట్ని కూడా చేంజ్ చేయడంలో కూడా చేంజ్ రిక్వెస్ట్లో ఇట్ విల్ బి పార్ట్ ఆఫ్ ఇట్. సో దీస్ ఆర్ ద 8 కాన్సెప్ట్స్ గైస్. సో ఎ కాంబినేషన్ ఆఫ్ దీస్ 5 టాపిక్స్ విచ్ ఐ హ్యావ్ రిటన్ హియర్. సో దీస్ 5 టాపిక్స్ ప్లస్ దీస్ 8 టాపిక్స్, a combination of both of them, you are ready to launch a career in the IT industry guys. సో మీ ప్రీవియస్ ఎక్స్పీరియన్స్ని ప్లస్ ఈ 8 టాపిక్స్ని, ఈ 2 కలిపితే దెన్ యూ కెన్ స్టార్ట్ అప్లయింగ్ ఫర్ ద జాబ్స్ ఇన్ ద IT ఇండస్ట్రీ యాజ్ అ బిజినెస్ అనలిస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈస్ హౌ వీ క్యాన్ మూవ్ ఫ్రమ్ non-IT టు IT. ఓకే, సో యా, ఈ కాన్సెప్చువల్ ట్రైనింగ్ అంతా చెప్పేస్తాము. అలాంగ్ విత్ దిస్, బై ఎండ్ ఆఫ్ 2nd week we will give an assignment to you. Okay, this assignment is you have to introspect your daily job and you have to look at what are the applications you are using on a daily basis, and ee applications yokka what is their problem statement, asal why did these applications come in the first place. Then the second one is what are the features and functionalities of this application, and then what are the benefits of this application. This is the assignment we give in the first or in the 2nd week. Once you complete this assignment, these assignments will be converted into the projects. If I'm saying I'm a business analyst, I have to speak about an application and its problem statements and the features and functionalities and the benefits of that application. That is what is a project guys. So we'll come out with a project once you complete this assignment. So once this assignment is done, then once your project is done, you have to upload these projects, you have to copy paste these projects into your resumes, which should be done within 2 weeks. In 2 weeks, you all will be ready with your resumes. Okay, once your resumes are ready, then you can start uploading these resumes to the Naukri. Okay, so I want you guys to be in the market within 2 weeks. The reason I'll tell you why. Okay, so మనం ఏంటంటే జనరలీ as humans know, we are all like little comfort zone లో ఉంటాం అన్నమాట. So I don't want you to be in comfort zone. I want you to be in the market. And now currently the market is every company is hiring on Naukri only. So when you start getting calls, when you're applying for the jobs, you'll see that the company is expecting these things. Okay, they're expecting this domain knowledge, they're expecting these kind of skills. Have we learned this skill or haven't we? So that's what we will see we'll start making you look from the 2nd week. Okay, and in the 3rd and 4th week, we'll give you some more assignments using which you can start speaking about your experience. Okay, 3rd and 4th week we'll make you speak that I am so and so, I have worked with so and so company, and I have these skill sets. We'll highlight only those skill sets which are required for a business analyst. 3rd and 4th week lo idi cheptamanta. Okay, so by end of 1 month, you will at least start getting calls, or you will know what is the market, BA market, by end of this 1 month. Okay, so all these things you will come to know. So in the 2nd month, when you start
getting calls. This is a first month is a completely an online training, guys, and it's a group training. In a group we'll have around 10 plus people, 10 to 15 people we'll have. Okay, so that is what we'll do in the first 1 month. And in the second month, once you start getting calls, then we'll invite you to our institute. Okay, we'll invite you to the institute. We'll sit with you face to face. Okay, we'll sit with you face to face, and we'll again retrain you for that particular interview. Let's say you have an interview tomorrow with companies like HCL. So what will HCL ask? Okay, is your profile matching to that? That's why they have called you. So we'll see your strengths. Okay, we'll see your weakness. Again, we'll train you for this particular interview. Okay, this is the second month. It's a completely one-to-one training and a offline or online training. Okay, with this help, we were able to completely transform people's career very quickly. If we leave you just like that, it will take a lot of time. You will not understand what are the mistakes you are doing while attending interviews. But when you do it in front of us, then we can guide you that you are doing wrong here. Okay, we will ensure that whatever mistakes you are there, we will review them and we will retrain you, and will ensure that those mistakes are not repeated in the next interview. Okay, some smart people, they clear it in 1 or 2 interviews, but some people take around 3 or 4 interviews after taking feedback from us. Okay, so this is what happens in the second month, guys. Okay, so this is overall our business analyst program. Okay, and we have 10 trainers here at SIT, and there are so many people who have cracked jobs with. I invited them, but today is Sunday, right? So they're coming very slowly. So you can see our podcast, people who have cracked jobs. They have already given their testimonials and all those things. Generally, put job crack chesna we don't ask them to come and speak, because they are only going into a new industry, and we don't want them to trouble them. So that's why we don't take the testimonials. But some people are really daring. They come and they say that, yes, I have transformed my career. So some people are there, but rest all, we don't disturb them. We let them go and do their job. Okay. So this is about a program, guys. I hope I made myself clear. So we'll definitely answer all your questions. Okay.